The last topic for our midterms is about the area computation. Okay, so today we will discuss the different methods na pwede nating i-employ to determine the area of a property. Okay, most especially if mga malalayo no, or malalaki yung mga sakop niya. Okay, so kasi kapag sa field mapapansin mo that the property is most commonly not a basic shape no. Kumbaga hindi siya basic rectangle or square or triangle no. Kadalasan yan mga irregular figures yan, no? And tapos kapag malalaki yung mga area, edi ang mangyayari nun kapag kukunin mo yung mga boundaries, magta-traverse ka. And yung mga traverse, commonly, marami yung sides, no? Kapag maraming sides, then medyo komplikado yung pagko-compute ng mga ano yan, ng mga area-area niyan, no? And so today, di-discuss natin ano yung mga methods na pwede natin gawin to make the computation much easier or much faster. Okay, so, pero hindi ibig sabihin na sobrang dali nito, no? And, kumbaga, ano lang, basic lang, no? Pero medyo mahaba pa din kung tutuusin. Okay, pero mas maikli kumpara doon sa kung gagamitin natin yung normal na method, no? Yung mga basic methods natin. Okay, mas madali yung mga i-discuss natin ngayon. Okay, so ayan, today's topic, area computation. And so the most important objective of most land surveys is the determination of area of tracts of land. And so kapag magde-determine tayo ng area, we have four major types or four major methods kapag sa surveying, no? And so we have the triangle, we have the coordinate, we have the DMD, and we have the DPD. Okay, so di-discuss natin tong apat na to, tapos try natin mag-solve ng mga similar problems, no? Kumbaga, same problem tapos different approach to to show that kahit anong method ang gamitin mo, pare-parehas lang ilalabas na sagot, no? Or pare-parehas lang ilalabas na area, no? As long as tama yung solution mo, syempre. And so for the triangle method, we divide the area into small triangles. Okay, so yung small triangles, gagawin natin, kukunin natin yung area ng mga small triangles, tapos ipag-add natin. Okay, so the sum of the area of the small triangles ay equal to the total area of the land. Okay, so madali naman siyang intindihin, no? Okay, so kung gagawa natin siya ng figure, siguro ganito na lang, no? Okay, so hindi natin makukuha yung area nito kasi wala naman tayong formula for the area of a pentagon. Okay, unless this is a regular pentagon, which is hindi naman, di ba? Hindi siya regular pentagon, so wala tayong general equation for this one. Okay, so what we can do is to divide the pentagon into many triangles. In this case, siguro kahit tatlo na lang. Kunin mo yung area nitong triangle na to, tsaka ito. Kunin mo yung sum. Okay, so the sum of the area of the three triangles is equal to the area of the pentagon. Okay, so ganun lang yung basic concept for this triangle method, no? Okay, so bakit triangle ba? Okay, kasi yung triangles class, kaya natin kunin yung area niyan kahit hindi siya regular. Okay, so paano yon? Yan, using these equations, no? Kapag magkukuha tayo ng area of the individual triangles, no, so we can utilize these equations, no? We have the 1/2 base times height, we have the 1/2 AB sin theta, and we have the Heron's formula. Okay, so kung saan gagamit tayo ng semi-perimeter na tinatawag. Okay, so yung 1/2 base times height, siguro alam na ng lahat yun, no? So grade 1 pa lang, tinuturo na yun. Okay, so this is your height. Okay, height is perpendicular to the base. Okay, so if ever na given sa yung height, okay, so yan na, makuha mo na agad yung area, no? Pero kadalasan kasi hindi ganun yung nangyayari, no? Most especially if we are talking about the traverse. Okay, so kapag hindi ganun, so ano yung pwede natin gawin? Okay, so ito yung mas madalas na ginagamit, no? 1/2 AB sin theta and the Heron's formula. Okay? And pero mas common pa rin yung 1/2 AB sin theta. Bakit? Kasi kapag nagta-traverse tayo, class, we are involving angles. Okay? Pero, malay mo, ito yung given, or rather, puro side ang given, pwede mo rin gamitin yung Heron's formula. Okay? So, depende sa case. Okay? Sinasabi ko lang na mas madalas ito. Okay? Class, itong 1/2 AB sin theta, ang tawag nito dito sa sa review ay scissors formula. Okay, so yun yung tawag nila dyan. So, scissors formula kasi mukha siyang gunting daw. Okay, so, alam mo yung gunting, di ba? So, ito yung A, ito yung B, okay, theta is the included angle. Okay, ito yung C. Kapag alam mo yung A, alam mo yung B, alam mo yung theta, so you can already get the angle. Okay, so yan. Para makuha mo yan, that is, area is 1/2 side 1, side 2,
sine included angle. Okay? Tinawag siyang scissors formula kasi daw mukha daw siyang scissor, no? So, paano yun? Ito daw yung isang side ng scissor. Ito raw yung pangalawang side ng scissor. Okay? Ito daw yung handle niya. Mukha daw siyang scissor. Kaya ang tawag sa kanya sa review, kaya kapag magre-review na kayo na for the board exam, ang tawag ng mga nagtuturo dyan ay scissors formula. Okay, so hindi ko alam kung merong mas tamang term dyan or merong official term dyan, no? Pero as far as I know, yan, so, ano yan, scissors formula ang tawag namin dyan, no? Hindi ko lang alam kung may general term pa dito. Okay? Yan, so class, ito din yan, parehas lang yan, no? Pero ito mas general kasi ito kahit hindi perpendicular yung ano niya, yung data na given sa iyo, pwede mo magamit. Okay, and actually class itong 1/2 base times height. Okay? Ito din yan, mas general lang. So paano nangyari yan? So class ganito tingnan natin, no? Sabi natin, di ba? Area ay equal to 1/2 base times height. Equal din yan sa ganito, class ganito, di ba to? 1/2, ito yung gamitin natin na base. Okay, so 1/2 base. Plus yung height, itong height na to ay equal saan? Equal yan sa A sin theta. Tama ba? Di ba? A sin theta. Ayan o. Di ba? Sin theta ay equal to, kung ito ay H, okay, so this is opposite over hypotenuse. Okay. Height ay equal to A sin theta. Okay, if you will rearrange this one, you will get 1/2 AB sin theta. Okay, so basically parehas din yan, no? Parehas lang yan. Okay lang? Siguro ano na lang, take note na lang. Okay, take note yung mga variables. Okay, sabi natin 'di ba, wag mong sauluhin lang. Okay, kailangan naiintindihan mo kung ano yung mga variables na pinaglalagay mo diyan. Okay? Paano ba natin sineset up itong scissors formula? So ganito lang 'yan, no? 1/2 side 1, side 2 tapos included angle. Okay, kasi kapag paano kapag hindi na AB yung given? Paano kapag AC na? Ay di ano naman? AC sin beta. Okay? Paano naman pag BC? Di 1/2 BC sin alpha. Okay lang? Tapos, ayun na, equal din yun sa 1/2 AB sin theta. Okay, so ayun, no? Careful lang, no? Kasi, yun nga, nag-iiba-iba yung mga values na binibigay. Basta ganito lang tandaan mo, kapag gagamitin mo ito equation na to, okay, so dapat, yung theta ay included angle, no? Nasa loob nung dalawang side na ginamit mo sa computation. Okay, so yan na, scissors formula. Plus kapag hindi ka naman given ng ng mga angles, okay, so ang pwede mong gawin is to use the Heron's formula, no? Syempre provided that all the sides are given. Okay, so Heron's formula ay equal to ganito, no? Area ay equal to square root of S times S minus A times S minus B times S minus C, where S is the semi-perimeter. Okay, ano ba yung semi-perimeter? Half. Okay, half of the perimeter. Okay, so A plus B plus C, kalahatiin mo yun. Okay, so this is the semi-perimeter. Okay, so yan, gamitin mo lang itong equation na to. Okay, so the same dapat yung makukuha mong value. Okay, so yan. Next na i-utilize natin is the cosine law and the sine law. No? So, cosine law, ito yung format niya. Okay, cosine law. Okay, so kunyari gagamitin mo yung alpha. Okay, so sabi natin, no, last time pinag-usapan na rin natin itong cosine law. Okay, paano yung cosine law? Gagamitin mo yung opposite side, no? Okay, opposite side, a squared, opposite nung angle, Okay, a squared ay equal to b squared plus c squared minus 2 times the sides that are adjacent to the angle. Okay, BC. BC cosine theta. Okay, paano naman kung beta yung gagamitin mo? Okay, so kung beta naman, edi magiging ganito. B squared ay equal to a squared plus c squared minus 2ac cosine beta naman. Paano kung theta? Edi ito. Okay, the opposite side to theta is c.
C squared ay equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine theta. Okay? Ito palang isa, alpha pala ito. Sorry. Hindi ko napansin. Okay, so ayan, no? Pare-pares lang yung values nito, no? Ayan, so you can use whatever is applicable depende sa situation, no? Okay, pero anyway, ganyan lang siya sineset up. Okay, so sine law naman, ang sinasabi ng sine law is that the side over the sine of the opposite angle ay consistent. Okay, paano yun? And the ratio of A over sine sine alpha ay equal to the ratio of B over sine beta. Ano? B opposite beta, A opposite alpha, C opposite theta. Okay, the ratio of the side over the sine of the opposite angle. Okay, consistent, no? Pare-parehas yung ratio niyan. Okay? Yan, yun lang yung mga pwede natin gamitin, no? So, limited lang. 1, 2, 3, 4, 5. Yan lang yung kailangan mo tandaan. Tapos, kaya mo nang kunin basically lahat ng area, no? Provided that tama yung computation mo, syempre. Okay, so ganun lang siya. Simple lang. Okay, now, siguro tatanungin mo, sir, saan nanggaling yung cosine law and yung sine law? Okay, so, yung question na yun ay hindi ko masasagot, okay, because hindi yun kasama sa field of study natin, no? And so, siguro doon sa mga nag-aral ng BS Mathematics, diniderive nila to, no? Pero as far as I'm concerned, okay, so, hindi ko alam ito, no? Hindi ko alam. Okay, kapag siguro, ito na lang, no? Kapag, rule of thumb na lang, no? Kapag ka sinabi ay law, okay, hindi natin yan madederive. Okay, kadalasan ganun yung nangyayari. Hindi natin madederive, no? Hindi natin ma-explain kung bakit siya ganun. Okay, pero, palagi yung tama. Okay, palagi yung tama. Hindi lang natin malaman saan siya nanggaling, no? Bakit ganun? Okay, so, hindi ko rin alam. Kasi hindi naman kasi tinuro sa amin. Okay, kasi hindi siya kasama sa field of study natin. So, siguro, if you want to understand, sir, saan nanggaling yung cosine law, saan siya dinerive, yung sine law, saan siya dinerive. Okay, so, siguro, aral ka ng, BS Math. Tuturo yun dun. Okay, more on proof dun yung, pinag-aaralan dun. Okay, pero anyway, hindi ko alam saan siya nanggaling. Okay, pero, ginagamit natin siya. No? Okay, so wala tayong choice dito. Kailangan mo lang tandaan paano siya sineset up. Okay, so sinabi ko na sa inyo kung paano, di ba? Yung cosine law may pattern naman. Okay, yung side sa kabilang side of the equation ay opposite doon sa angle dapat. Okay, ganun sa cosine law. No? Now, paano mo malalaman if cosine law or sine law yung gagamitin? Okay, so depende sa practice. Okay, so depende sa experience mo, no? Kung medyo sanay ka na, unang tingin pa lang alam mo na kung cosine law or sine law. Okay, pero ganito lang, no? Kung hindi mo siya makuha sa cosine law, gamitin mo yung sine law. Ganun lang naman, wala ka naman choice, di ba? Kung hindi mo kaya yung cosine law, edi sine law gamitin mo. Okay? Yun lang naman yung choice mo, so dapat makukuha mo yan. Okay, so yun lang, ganun lang. Kung hindi ka sanay, edi try mo yung cosine law. Kung ayaw, edi sine law. Kung ayaw pa rin, baka mali yung solution na ginagawa mo. So, ganun lang siya. Try na natin. Yeah, so sample problem 1, a surveyor sets up a transit at P which is located in the middle portion of a four-sided tract of land and reads directions and measures distances as given below. Find the area of the tract in square meters using triangle method. Okay, so here we have a figure. Okay, so yung figure natin, siya, para siyang square, pero hindi siya square kasi hindi perpendicular yung sides niya, no? And hindi rin same length yung sides niya, no? Okay, so quadrilateral ang tawag dyan, no? Okay, so in general, four sides quadrilateral. Okay, now, given sa yung mga distances na ito, okay, distance from P, okay, so distance nung A from P, distance nung B from P, distance nung C from P, and distance nung D from P. Given din yung mga bearing nila. Okay, so kunin mo daw yung area using triangle method. Okay, so anong gagawin natin? Okay, first step, syempre, i-divide mo siya into triangles. Okay, so common sense lang siguro ng onte. Okay, so ayan, meron na tayong triangle, no? A, P, B, B, P, C, C, P, D, and D, P, A. Okay, so yun yung mga triangles natin. Okay, so ang gagawin natin, kukunin natin yung area of those triangles. Okay, so area of this triangle plus the area of this triangle plus the area of this triangle
plus the area of this triangle. Okay, so isum natin kung makukuha na natin yung total area of this quadrilateral tract of land. Okay? Yan. Given tayo na to. Side, 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 side. Okay, so may puro, lahat ng triangles natin may side na. Tingnan mo. APB. Given ka na ng dalawang side. Okay, so BPC. Given ka na rin ng dalawang side. CPD. Given ka na rin ng dalawang side. And the same goes for DPA. Okay? Ang kulang mo na lang ay angle para magamit mo yung scissors formula. Okay, so saan magagaling yung angle? Okay. Uy, ayun no, may bearing. You know, pag plusin mo to, included angle na agad yun. So, makukuha mo na yung area nito. Diba? May bearing ulit. Okay, pag samahin mo to, may included angle ka na, may dalawa kang sides, makukuha mo na agad ito using yung, yung scissors formula. Okay? Eto, paano itong kukunin? Okay, so using your basic geometry, okay, paano natin kukunin yan? 180 minus this one, makuha mo na itong angle na to. Di ba ganun lang, no? Parang konting common sense lang siya. Okay, yung kabila naman, ganun din, no? Theta, ito yung theta. Okay, 180 minus this one equals to this angle. Ganun lang, di ba? Okay, so yun na, at least, no, unang tingin pa lang, naisip na agad natin paano natin siya i-approach. Okay, so yun yung mahalaga. Kailangan na-imagine mo, paano yung approach na gagawin natin sa problem. Kasi pag na-imagine mo na agad, sobrang dali na lang nung solution. Okay, so solve na natin. Yeah, so class, ito na, no? So, try natin, no? Solve natin area of triangle APB. Okay, so using scissors formula, okay, so 1/2, side 1, side 2, sine theta. Okay, so theta is the included angle. Okay, the included angle is the sum of the bearings. Okay, in this figure, okay, so ayun na. Substitute, answer. Okay, so sana i-drawing niyo yung figure, no? Kasi the figure is the answer to the problem, eh. Okay, so hindi mo malalaman yung kung gagawin mo ba, plus ba or minus ba, hindi mo malalaman yun kung hindi mo siya i-drawing. Okay, so please always draw the figure. Okay? Yan, so BPC naman, okay, so ito yung included angle for BPC, that is 180 minus this one. Okay, so yan. Okay, that is the included angle. Okay, so the sides, ito yung mga adjacent sides, okay, so substitute, answer. Okay, and so on and so forth, no, ganun din sa CPD and sa DPA. Okay, so ganun din. Try mo na lang i-solve. Okay, you will get these values. Okay, tapos the total area of the quadrilateral ABCD ay equal to the sum of the individual areas, no? Pag sum natin 'yan, tapos that will be the final answer. So this is the final answer. Okay, so try it on your own, tapos makikita mo, okay, that this is the answer. Yeah, so check mo na lang, no, if you want. Okay. That is the triangle method. Next method naman is the coordinate method. Ayan, so this involves determining the areas of individual triangles or trapezoids formed by projecting lines upon a coordinate axis. Okay, so coordinate method yung tawag dito kasi gagamit tayo dito ng mga coordinates, no? Coordinates of the points. Okay, so this one is also discussed on the analytic geometry, no? So yung mga coordinate. Okay, so yan. Di-discuss nyo rin ito doon if ever meron pa kayo nun. Kasi dati meron kami nun, no? Ewan ko lang kung may ganun pa ngayon. Yan. So, analytic geometry. Yan. So, kapag ka coordinate method, basically class, kailangan mo lang i-set up itong equation na ito. Okay, so yung mga x, okay, x sub 1, x sub 2, x sub 3, those are the coordinates. Okay, for the total departure. Okay, so x coordinates or total departure. Y naman, okay, so y coordinates or the total latitude. Okay, so ayan. Kailangan mo lang i-substitute dito, no? Okay, so x1 is the x-coordinate of point 1, y1, y-coordinate of point 1, x2, x-coordinate of point 2, y2, y-coordinate of point 2, diba? And so on and so forth. Ganun lang siya. Yeah, so kung meron kang tatlong points sa traverse class, ganito yung maging setup, no? 1/2, lagyan mo ng ganun. Okay, tapos isulat mo ganito. Kung tatlo yung points, class ganito yung mangyari, no? y1 over x1, y2 over x2, y3 over x3, tapos end mo kung saan ka nagsimula, y1 over x1. Ganyan may isusulat, no? Okay?
And so, kung apat naman yung kung apat naman yung points sa traverse, ganito mangyayari, no? 1/2 y1 over x1, y2 over x2, y3 over x3, y4 over x4, y1 over x1. Kung meron kang 5 points, so ganun din mangyayari, no? Magkakaroon lang dito ng y5 over x5. Ganun siya sinusulat, no? Tapos substitute mo lang, tapos makakuha mo na yung sagot. Okay, so ganito mangyayari. Plus, yung coordinate method, ganito siya dinerive. Okay, so try natin to 3 sides, no? So, yung pinaka-basic lang para lang mapakita sa inyo kung saan nanggaling tong coordinate method na ito. Okay, so yan. Kapag kukunin natin yung area of this triangle, pwede natin gawin is to get this area. Okay, get this area. Tapos, get this area. Okay. Pag pinagsama mo yan, ito yung makukuha mo total area, no? Itong shaded area. Tapos, ibabawas mo yung nandito. Gulo no? So, try natin i-rewrite, no? So, ganito mangyari. Get this trapezoid. Add the area of this triangle. Tapos, subtract natin yung triangle sa ilalim, no? So, yung gusto kong ipakita kanina. And so, kapag ginawa natin yun, makakuha natin yung area of this blue triangle, no? Basically, yung area of the triangle na sinasabi natin kanina, no? So, paano natin makakuha yun? Ganito, class. Kung naalala mo yung analytic geometry, gagawin natin, kunin natin yung area of the trapezoid muna, no? So, paano yung sa trapezoid? That is 1/2. Base 1, ito yung base 1. Okay, what is the length of this one? So, this is y2, y1 minus y3. Okay, so, the coordinate of this, y coordinate of this one, minus y coordinate of this one, that is the distance. Okay, so that is the base 1. Okay, plus the base 2. Ito yung base 2 class. Base 1 plus base 2. Okay, base 2 ay equal to y2 minus y3. Okay, mumultiply natin siya sa height. Yung height ay ito. Height of the trapezoid to, no? Okay? And yung height ay equal to x2 minus x1, no? So, kapag minus mo yun, makukuha mo yung itong distance na ito. Okay, so x2 minus x1. Nakuha na natin yung area of the trapezoid, no? So, next, add natin yung area of this triangle, itong malaking triangle dito. Plus 1/2. Yung base ng triangle is this one. x3 minus x2. Yung height of the triangle is this one. y2 minus y3. Diba? And tapos, nakuha na natin yung sum. Tapos, ibabawas naman natin itong y triangle sa ilalim. Okay, minus 1/2. Base of the y triangle ay equal to x3 minus x1. Yung height niya is y1 minus y3. Okay, so ayan. Ganyan mangyayari kapag ka-coordinate method, no? Okay, so graphical method. Okay, coordinate method na graphical. So, okay, so using the coordinates. And ito na yung general equation natin. Substitute mo yung mga coordinates, tapos makukuha mo yung values. Okay, so pero, ayan, medyo hassle yan eh. I-manipulate muna natin. Okay, so ayan yung equation, i-manipulate natin sa next slide. So, class, ito yung form natin na equation kanina. Okay, if you will try to simplify this one, okay, so this one, multiply mo this one, okay, this one, multiply mo this one, multiply. Okay, kapag simplify mo yan, ito yung lalabas. Okay, tapos makikita mo may mga part na makakancel. Okay, so kapag sinimplify mo, ito yung lalabas. If you will rearrange that, ito yung lalabas. Okay, so ito na yung final equation natin. Okay, if you want to prove or try, you can do so, no, if you want. Okay, so pero hindi kailangan, pinapakita ko lang kasi kung saan nanggaling
Okay, so pinapakita ko lang na tama itong coordinate method na ito. Okay, so yan. This is derived using the graphical method, no, using the coordinates from the graph do sa drawing. Okay, mag-arrive ka dito sa equation na to. Okay, ito yung gagamitin mo, tapos substitute mo lang dito yung mga coordinates. Tapos, yun na, meron ka ng area. Okay lang? Now class, yan yung lumabas na equation using the graphical method, no? Graphical na coordinate. Okay, so try naman natin yung coordinate na tinuturo natin ngayon. So, kapag ka-coordinate method sa surveying, ganito lang gagawin mo. You will write it in this form. Okay, so 2a ay equal to dito. Okay, so plus, ito yung gagawin mo ay susulat mo siya in this form, no? Tapos, hanggang mangyari niyan, yung solving niyan, ganito mangyari class. Okay, so plus southeast. Okay, paano yung southeast, di ba? From y1, okay, gagawin mo, i-multiply mo siya diagonally. Okay, diagonally. Yung paganyan, pababa, this is positive. Yung mga pataas, yun ay negative. Okay, so paano yun? Ganito mangyari klase, no? y1, x2, multiply, positive. y2, x3, multiply, positive. y3, x1, multiply, positive. Yan, so ganun mangyari, no? Tapos yan, pagka narating mo na yung dulo, nakarating ka na sa x1 sa dulo, nakarating ka na dito, gawin mo na yung kabila naman, yung pataas naman, pa-northeast naman. Okay, ang northeast ay negative. Okay, so x1 times y2, negative. x2, y3, negative. x3, y1, negative. Okay, so that is equal to 2a, edi kapag divide mo both sides by 1/2, and makikita mo, the final equation is this one. And this equation is very much similar to the previous equation na na-derive natin kanina using graphical method. Okay, so if you will try the mano-mano method, no, yung kanina yung mangyayari. Okay, ito naman yung coordinate method, no. Ito yung titig method lang. Okay, isusulat mo lang, titingnan mo lang yung pattern, substitute mo yung values, tapos you will get the same final answer. Okay, so ayan. Na makita mo, the final equation is the same. Okay, ayan. So, pinakita ko kanina yung graphical method, no, para makita mo na tama itong ginagawa natin. Doon siya nanggaling din. Okay, so ayan lang. Gagamitin mo na to, tapos final answer na. Okay, so try natin sample problem na. Class, ito, sample problem 2 is the same as the sample problem 1, pero in this case, gagawin natin coordinate method naman. Okay, so coordinate method, para malaman natin na tama yung ginawa natin kanina, no? Okay, ang point na gusto ko i-prove dito is that any method na gamitin mo, pare-pares na yung final answer. Okay, so i-prove natin. Okay, so using coordinate method naman, try natin yung same problem. Okay, so yan. In this case, class, okay, so it will be very convenient if we will use P as the origin. Kasi lahat ng points based na dito eh. Okay lang? Pwede mo gamitin to. Okay, pero kung ito yung origin mo, ito yung coordinate 0, 0. Okay, so kukunin mo yung coordinate nito, kukunin mo yung coordinate nito, tsaka yung coordinate nito. Okay? From this one. Okay, so this will be your origin. Now, if you can do that, then why not, di ba? Parehas nang lalabas doon, no? Kung magagawa mo siya ng tama. Okay, pero in this case, class, I decided to use P as the origin because lahat kasi ng points ay naka-base na sa P. And makikita mo dito, ayan, di ba? Ito yung P. Plus, so, meron kang distance, meron kang angle. So, the coordinate, no, madali lang kunin, no? Madali lang siyang kunin if P yung origin natin. Okay, so ganun gagawin natin, no? I will use P as my origin in this case. Okay. If P is the origin, class, let us determine the coordinates of point A, B, C, and D. Tapos try natin gamitin yung coordinate method. To get the coordinate of A, okay, so if this is P, so kung titingnan natin sa figure, nakaganto yun, no? So you have your angle, you have the length. Kasi yung gagawin mo lang, class, kung ito ay 0, 0, okay, P is the origin, so 0, 0. Okay, so to get the coordinate of A, gagawin mo lang dito, kunin mo yung departure niya, di ba? Okay, so the departure of A is negative kasi papunta siya sa west. Okay, so ayan. Para makuha yung departure, that is L sine
the angle, no? The bearing. Okay, so L sign. Okay, negative kasi going west. Okay, so and the departure is negative. So, ang mangyari niyan class ganito, no? And so, to get the x coordinate, okay, so that is equal to the x coordinate of the origin, okay, plus the departure of A. What is the departure of A? That is negative 272. So, ang mangyari niyan, so 0 plus negative 272.0188. Okay, so basically, that is also equal to negative 272.0188. Okay, so that is the x coordinate, okay, of the point A. Okay, so paano naman yung y coordinate? So kapag para makuha mo yung y coordinate, kailangan mo lang nung latitude, no? So to get the latitude, okay, so that is simply L cosine. Okay, so this is L, this is cosine of the bearing. Okay, so this is 0, 0. Okay, so dito yun. So yung minove niya pa west ay, sorry, 272. 272.0188. Okay, tapos minove niya pa north ay 307.4613. So the coordinate of this one, if this is 0, 0, the coordinate of this one is negative 272.0188. Okay, so bakit negative? Kasi nasa west side siya. Okay, bakit positive yung 307? Kasi nasa north side siya. Okay, so 4613. Okay, so that is the coordinate of A. Paano naman yung sa B? Ito yung B. Nandito yung B. Okay, so you have this length, this bearing of B, yung bearing ng A. Paano naman yung B? Okay, so to get the x component of B, x coordinate, okay, x coordinate of B, okay, so that is, ano lang, no, kumbaga, starting plus the departure of B. The departure of B ay equal to dito, edi 0 plus this number, edi yun din. Okay, so ibig sabihin, the x component, laging component na sasabi ko. The x coordinate of B is 328. Okay, bakit positive? Kasi going to the east siya. 328.08, 0 tuloy. 8612. Okay, the y coordinate naman is ito. Okay, saan nanggaling yan? 0 plus the latitude of B. Okay, latitude ng B. Okay, that is 418.4087. Okay, paano naman yung C? Nandito yung C. Okay, this is the bearing of C. This is the length of C. And so, ganun din, no? Paulit-ulit lang. Okay, so, the coordinate of the starting. Okay, so kung x muna, no, x pagsisimula natin, no, x component of P is 0, okay, plus the departure of C. Edi yun din, no, 424. Okay, positive kasi going to the east, 4562. Okay, yung latitude naman, okay, so ganito. Negative kasi going south. Okay, so to get the y coordinate of C, okay, so that is simply 0 plus latitude C. O hindi laging 0 Okay, hindi laging 0. Depende. Okay, in this case lang ginawa ko kasing origin yung P, kaya naging 0 yung coordinate of P. Okay? So, ito na. YCI, negative 151.6988. And so on and so forth. No? Ganun din sa point D. Okay, so anyway, yan. Nakuha na natin mga coordinates. Okay, so ang gagawin na natin is we will solve the area using coordinate method. Okay, sabi natin, di ba, pag nakuha mo ng mga coordinates, substitute mo lang doon sa form na kaninang pinakita natin. Okay, so yung merong 1/2, tapos yung parang absolute value. Okay, meron tamang term dyan mathematical term dyan, no? I think that is related to, matrices, no? So, yung determinants. Okay, so although hindi determinant yung tamang term, okay, pero yung process is the same as kung paano mo ginagawa yung determinant.
di ba? Multiply, 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 lahat yun ay positive. Okay, tapos ito naman, multiply, 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 lahat yan ay negative. Okay, so sala yung huli. Ayan, tama na. Okay, ganun lang, no? Substitute mo, including designs. Pagka sinubstitute mo ng tama, walang typographical error, tama na yung final answer mo. Parang ganito. Yan. Ganito yung mangyayari, class, no? Yan, no? Ito times ito, plus ito times ito, plus ito times ito. Okay? Include mo yung sign. Okay? Bali ang mangyayari, plus negative 151.6988 times negative 512.3068. Ganun mangyari Plus pa rin kasi southeast yung direction ng pag-multiply mo. Okay lang. Plus pa rin. Okay, pero isasama mo yung negative sign. Okay, ganun Yan, medyo mahaba kasi siya if ipapakita pa natin yung mahabang pinagmamultiply, no? And so, kasi ang tamang solution yan, ganito pa Naka 1/2 times 307.4613 times 328.8612 plus 418.40 something hanggang dulo-dulo, tapos magkakaroon pa ng minus, yung pabalik naman, kaya minus negative 272.0188 times 418.4087 minus 328 and so on and so forth. Okay, mahaba. Okay, ganun yung tamang solution, pero sa exam, okay, ang i-require ko na lang is isulat mo lang ito, tapos pwedeng ito na agad, no? This one is the product of all this, no? Kapag pinagsama-sama mo na lahat. Okay, kapag i-try mo na lang sa calcul mo, okay, hindi ko na i-require yung solution sa exam. Basta makita ko yung tamang value nito. Okay? Ayan, tapos, yan final answer. Ganun na lang. Hindi na natin papakita yung itong mahaba na to. Hindi na. Okay, hindi ko na i-require yun sa exam. Ang kailangan ko na lang makita is isulat mo siya in this form. Tapos, isulat mo to. Tapos, yung final answer. Okay, yun na lang yung i-require ko na. Hindi ko na kailangan itong mahabang ito. Okay, wag na yan. Hindi na kailangan yan. Okay, so yun lang. As long as maisulat mo siya ng tama, mai-type mo siya ng tama sa calculator, then probably wala ka na magiging sagot. And if you will try to compare this one from the previous solution, makikita mo pares na ng sagot. Okay, pares na ng sagot. So, na-prove natin, no, any solution na gamitin mo, parehas lang yung magiging sagot, no, provided that tama yung ginawa mo. Okay, so that is coordinate method. Okay, so let us try another problem, no, using coordinate method pa rin. Okay, pero ibang situation na. Plus this one is the problem from the adjustment, no? So last time, 'di ba, nag-adjust tayo if you remember, no? And so this is the length and bearing, tapos meron siyang mga departure and latitude, tapos kinorek na natin, 'di ba? Okay? After the correction, hindi natatapos yun doon, class. Hindi yun natatapos doon. Okay? Kasi kapag merong mga traverse, madalas ang kailangan dyan, kunin mo yung area. Okay, so this will be the continuation of the problem. Okay, after natin siya i-correct, kukunin natin yung area. Now, paano natin kukunin yung area? Using the coordinate method. Okay, try natin, no? So, this one, take note, no? This is already corrected, no? So, blue na yan, no? So, ito na yung na-correct natin last time. Okay, so this one is from the, from the compass rule, no? Okay, so this is from the compass rule problem. Okay, so yan, compass rule, corrected na siya. The sum is 0, so ibig sabihin, okay na siya. Wala na siyang error, so pwede natin kunin yung area niya. Okay, so yan, to get the area using the coordinate method, syempre, kailangan natin kunin yung coordinates of the specific points. So, paano yun? Sabi natin, di ba, pili tayo ng origin. So, edi yung A na, yung simula, di ba, para madali. Okay. Let us take XA as the origin. Let us take point A as the origin. So, if
point A is the origin, then XA and XB, XA and XB, tuloy. XA and YA ay equal to 0. Okay, so those are the coordinates of point A, no? If yun yung gagawin nating origin, no? And so x1, okay, or xa ay equal to 0. Okay? And so ano lang yan, no? Subscript lang naman yan. So x1, that is for A, x2 is for B, x3 is C, and so on and so forth. Okay, so anyway, so ano lang naman, no? And the departure of AB is 517.4441. Ibig sabihin yan, from A, nag-move ka 517.4441 meters papunta ng east para makarating ka sa B. Ano ngayon yung x-component ng B? Or sorry, ano ngayon yung x-coordinate ng B? Edi basically, that is XA plus the departure of AB. Equal yan sa 517.4441. Now, from B naman, the coordinate of B is, yung x-coordinate niya is 517.4441. Para makarating ka sa C, kailangan mo mag-move pa east ulit. Positive eh. Okay, so gagawin mo, i-add mo ulit yan. Diba? Mag-move ka ulit pa east ng 5.964 meters. This is the coordinate of C. Para makarating ka sa D, mag-move ka ulit pa east ulit. Ganong kalayo? 192. Okay, so to get the coordinate of D, that is coordinate of C plus the departure of CD. Ito yung coordinate, no? X-coordinate of D. To get to E, ano daw sabi? Para makapunta ka sa E, kailangan daw mag-move ka pa west 590.5710 meters. Okay, so from D kay minus, yan. Or let's say plus negative, no? Pwede namang ganun. Ikaw bahala kung paano mo siya interpret. Kaya anyway, basta yun, magma-minus kasi magwe-west ka eh. Okay, so para makapunta ka ng E, magwe-west. So ayan, the coordinate of E ay equal to 125.7184. So, from E, para makarating ka sa A, ayan, mag-move ka daw pa west ulit. Okay, so 125.7184. 0. Yun yung coordinate ng A. Tama naman, di ba? A is the origin. So, dapat yung x1 babalik sa 0. Since siya ay nag-0, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Kasi nag-close eh. Okay, so yun yung maganda dito sa situation na to, no? Kumbaga, nagko-close. Alam mo kung tama yung ginagawa mo. Kasi kapag ka nakita mo that the x-coordinate of A ay hindi 0, ibig sabihin, meron kang mali na ginawa. Okay? Not necessarily na mali yung procedure mo, no? Siguro merong typo, ganyan, or what. Siguro kapag nag-type ka na sa calcu, magkaroon ng mali. So, pwedeng ganun yung source of error. And, pero anyway, ang gusto ko ipakita dito is maganda ito kasi meron kang checking. And nag-0, ibig sabihin, tama yung mga coordinates natin. X-coordinates. Ganun din sa Y. Okay, pero sa Y, ang gagamitin mo naman is latitude. Okay, so the latitude of A is 0. The Y coordinate of A ay 0. So, to get to B, so, i-add mo lang yung latitude ng AB. Plus negative 388. Okay, so, mo minus 0.8352. Okay, so, this is the Y coordinate of B. Okay, tapos from B, idagdag mo yung latitude ng BC para makarating ka sa C. So, ito yung ito yung Y coordinate of C naman. Okay, so from C, dagdag mo yung latitude ng CD, makarating ka sa D. Ito yung D. From D, dagdag mo yung latitude ng DE, makarating ka sa E. Okay, so from E, dagdag mo yung EA, latitude ng EA, makarating ka sa A. Ganun lang yung idea, di ba? Yan. So, hopefully, nakukuha nyo na yung pattern, no? Okay, so yan. If merong part na malabo, okay, so dito sa discussion natin, no, please do not hesitate to ask, no? Yan, so medyo mahalaga ito kasi maraming points ito kasi makita mo, di ba, mahaba yung solution. So obviously, kapag lumabas sa exam, malaki yung points nito. Okay, and sayang naman kung hindi nyo makakuha dahil merong part na hindi masyadong naintindihan. Okay, so if merong
meron mang parts na hindi ako masyado na-explain na maayos para sa inyo, okay, so do not hesitate to ask, tapos consultation natin. Okay, so anyway, ayan yung mga coordinates. Yan, try na natin i-solve using coordinate method. Yan, so since ito ay 5 points, so dapat meron ka ditong 6 na partners, no? So you have 1, 2, 3, 4, 5, tapos babalik siya sa simula. Okay, so substitute mo yung mga values of the coordinates. Yan, so hanggang 5 or hanggang sa E, tapos babalik sa simula. Okay, so gagawin mo ngayon, ito, multiply mo. Okay, yung sagot niyan, i-add mo dito sa product nito, tapos i-add mo sa product nito, tapos i-add mo sa product nito, tapos ito. Tapos i-minus mo to, yung product nito, minus the product of this one, minus this one, minus this one, minus this one. Okay, try mo lagay sa calcu, tapos talabas na sagot is 272,585.4276, no? So, ganun lang siyang kadali. Substitute mo lang, tapos sundan mo yung pattern, double check the entries, tapos final answer na. Okay, so this is the answer. The total area is 272,585.4276 square meters, no? So, ganun lang siyang kadali. Okay, so pattern lang, no, madali lang yung coordinate method. Okay, ang hassle lang is pagkuha ng mga coordinates, no, nung mga individual points, no. Pero if you understand, no, kung nakasunod kayo doon sa diniscuss natin kanina, then I think medyo madali lang naman itong method na to, no. Ano lang, mahaba lang. Hassle lang, no, pero madali lang siya. Next method is the DMD, no? So, or the double meridian distance. Okay, so this is also used to determine the area of a closed traverse, no? Yan, so kapag ka nagde-determine tayo ng DMD, meron lang tayong mga rules na kailangan sundin. Tapos, this is ano lang, no? More on pattern lang, no? And tapos, makukuha na agad natin. Okay, so, yan, the DMD, okay, rules, no? So, first, the DMD of the first course is equal to the departure of the course. Okay? The DMD of any course ay equal to the DMD of the preceding plus the departure of the preceding, plus the departure of the course itself. Okay, makikita natin yan mamaya, no? Mahirap lang intindihin kapag ka naka-sentence form, pero madali lang yan. Okay, so the last rule is that the DMD of the last course is numerically equal to the departure of the course, but with opposite sign. Okay, so yun. Kapag ka na-attain mo itong third rule na ito, class, ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. On the other hand, kapag hindi naman siya nag-equal, ibig sabihin merong mali sa ginagawa mo. Okay, so yun din, maganda dito, no, meron ka ring checking. Okay, and ito na, no, para makuha mo yung area, ganito lang yan, no. Double the area ay equal to the sum, okay, or the summation of the DMD times the latitude, no. Yung value nun, pwedeng mag-negative or positive, pero ang gagawin natin, the absolute value lang natin, no. And tapos yun agad yung sagot. Okay, so let us try it on the sample problem. Klase ito yung sample problem, katulad lang din ng kanina, no? Para ma-prove natin na lang, no, na parehas lang yung yung magiging value. Okay? Kung ano mang method yung gagamitin mo. Okay, parehas lang yan. Okay, so ayan, try natin ulit, no? Ito yung sample problem 3 din. Okay, so departure, latitude. Okay? Now, kanina ginawa natin coordinate method, 'di ba? Ngayon naman DMD naman. Okay, so paano natin kukunin yung DMD? Okay, so sa DMD ang gagawin natin is yan. The DMD of the first course ay equal to the departure of the first course. Siyempre, dapat corrected na yan. Okay? Now, the DMD of any course, okay, kunyari, itong second course, ay equal to the DMD of the preceding plus the departure of the preceding plus the departure of the course itself. Basically, ganito mangyari, no? Ito, plus ito, plus ito, yun yung DMD of the second course. Okay? Ulitin natin, no? DMD of the first ay equal to the departure of the first. DMD of any, okay, kunyari second, ay equal to the DMD of the preceding plus the departure of the preceding plus the departure of the course itself. Okay, basically, class, ito yung pattern. Ito, plus ito, plus ito, equal dito. Okay, by the way, no, hindi kasama yung latitude, no?
na hagip lang. Okay, ito plus ito equal dito. Okay, paano yung third? Para mas maintindihan natin. Yung third course, ito naman, no? Ito plus ito equal dito. Next, this one, okay, plus this one, syempre include mo yung sign. Kung negative, edi yung minus mo. Okay, equal yan dito. Okay, and so yung fifth course naman, okay, this one plus this one plus this one equal to this one. Now, third rule. Sabi sa third rule, the DMD of the last course is equal to the departure of the last course but in opposite sign. So, pareha sila ng value, magkaiba sila ng sign, meaning tama yung ginawa natin. Okay, so all of the values of DMD are correct. Okay, so yun na yung mga DMD natin, no? So tama na siya. Okay, so hopefully nakuha niyo yung pattern, no? Pag ganun lang siya. No, pag ganun. Okay, so ayan. Nung review ko na lang na-figure out ito, no? Parang nung nag-aaral ako, ang hirap pa nito. Ayun, ayoko nito, pero yun pala nung review, no? Tinuro sa amin, ay, yun lang pala yung pattern, no? Pag ganun lang, pa-plus-plusin mo lang. Ayun, ganun lang siya. Okay, so anyway, ayan, share ko lang, no? Ayan, may pattern siya. Kasi ayan na, makuha mo na yung mga DMD. Pagka nakuha mo na yung DMD, ang gagawin mo, i-multiply mo yung DMD sa corrected latitude. Okay, ito yung maging sagot. Okay, pag multiply mo, ito yung sagot. Multiply mo, ito yung sagot. Multiply, ito yung sagot. Multiply, ito yung sagot. Okay lang? Ayan. Ang tawag dito sa mga to ay double area. Kasi twice yung area niya, no? Isa mo yung mga yan, equal yan dito. Negative 545, 170.8552. Okay, that is equal to double area. Okay, since sum siya, edi sum of the double area. Okay, ngayon mo, para mo kaming area, i-divide mo siya ng 2. Kasi nga, double area yun eh. No? I-divide mo ng 2. Makuha mo itong value na to. And that value is the same as the one we got from the coordinate method. Di ba parehas lang? Okay, so try mo sa calculus mo ngayon, no? I-try mo on your own para kung meron kang hindi mo palabas na value, no, you can ask for clarification para makuha natin or para ma-discuss ko sa iyo, no, if ever man na merong mga part na medyo malabo. Okay, pero for now, try mo muna, no? Try mo munang i-type sa calculus mo, palabasin mo yung mga values, tapos i-practice mo, no, on your own. Okay, dapat para sa ng mga values. Okay, so that's it for the DMD, no? So, mas madali siya, no? Di hamak doon sa coordinate method. Okay? Pero, depende sa situation pa din. Okay, so anyway, ayan, dalawang method magkaiba. Okay, in this case, mas madali lang talaga gamitin yung DMD. Okay, so DMD, ulitin ko lang, base siya sa departure, no? And so, pattern lang yung pagkuha ng values of the DMD. Yeah, so last but not the least is the double parallel distance or the DPD, no? Yeah, so DPD naman is similar to DMD, pero baliktad naman, no? In this case, latitude naman yung gagamitin natin, no? Instead of the departure. Okay, DPD, latitude naman ito. Okay? And so, the rules are the same, parehas na parehas. Okay? Pinagkaiba nga lang, base ito sa latitude, no? Instead of the departure. Okay, pero yung solution, ganun din, no? Nagbaliktad lang talaga. Okay, so try natin ulit i-solve the same problem using another method. Okay, so para ma-prove natin that any method na gamitin mo, pare-parehas lang ilalabas na value. Okay, so ito ulit yun, no? Ito yung corrected departure pa rin, corrected latitude using the problem na ginawa natin, no? Using from the compass rule. Okay? From the compass rule pa din ito. Okay, same given. And DPD naman, sabi natin, DPD of the first course ay equal to the latitude of the first course. Parang kanina din, no? Parang DMD, pero latitude ito. Okay, departure, DPD of the second course ay equal to the DPD of this one, plus the latitude of this one, plus the latitude of this one. Okay, equal to this one. Ganun lang siya, di ba? Pattern lang. O. Tapos, paano natin kunin yung DPD ng CD? Ito naman. Ito, tsaka ito, equal dito. Ipag-sum mo lang, no? So, kung may negative, edi siya may negative sign. Okay, and so on and so forth. Tapos, makakarating ka dito sa dulo, no? Makuha mo, the value is 255.9282, positive. The latitude of EA is negative, same value. So, ibig sabihin, tama yung values ng mga DPD natin. If hindi yan mag-equal, may mali.
If hindi opposite yung sign, may mali. In this case, equal, opposite sign. Okay, so ibig sabihin tama yung ginawa natin. Now, to get the area, ang gagawin mo lang, dpd. Okay, so ginamit mo yung latitude. So in this case, i-multiply mo naman siya sa departure. Ito, times ito yung lalabas. This one times this one, ito yung lalabas. This one times this one, ito yung lalabas. So on and so forth, no? Hanggang sa dulo. Pag nakuha mo na yung, yung mga product, ang gagawin mo, isasum mo yung mga yan. Take the sum of this one, makakuha mo, the value is negative 545,170.8552. I-divide mo ng 2 kasi double area yon. So, makukuha mo yung area, which is 272,585.4276, which is the same as the ones we got from the previous two methods. Okay, so that's it, no, for the DPT. If there are questions about anything regarding this topic, so do not hesitate to ask. No, please send a message to me using Messenger, no, pwedeng Messenger. Okay, so wag na dun sa BBL kasi medyo hindi kasi nagno-notif sa akin yung BBL. So kapag ka nag-course message ka, pwede naman, pero hindi ko masigurado na na masagot ko agad yung message mo kasi nga hindi ko alam kung may nag-message doon or what, no. Ayan, so I prefer Messenger na lang para mas madali. Nagno-notif kasi doon. Okay, so anyway, and kapag ka may questions, then feel free to ask. If wala naman, then practice na lang, no? Ayan, tapos yung mga mas may hirap na problem, syempre makikita mo yun sa mga problem sets, no? Yung mga ibang, ano, ibang itsura ng mga problems na pwede mo ma-encounter. Okay, so makikita mo lang sa problem sets yan. So, do not forget to answer problem sets kasi doon yung practice mo eh. Okay, doon mo malalaman kung naintindihan mo pa talaga or hindi. Okay, so yun lang. Now, try to understand, no, the concepts, no. Yan. Tapos yung mga basic idea about the closed traverse, open traverse. Pag closed traverse, dapat 0 yung departure and latitude. Yung sum nila, di ba? Mga ganun. And other basic ideas, no. So do not forget those ideas kasi makikita mo sa exam, no, you cannot solve the problems unless you have fully understood the concepts, no, and the ideas na discuss natin. Yun lang, no. And kung wala nang tanong, that's it for the midterms, no. So good luck, no. Good luck sa assessments and see you next meeting, no, for the final coverage.